Good evening, everyone. I continue to welcome us to the month of July. I continue to felicitate us because I'm doing a live video. Nyongera okubayozayoza okuyingira omwezi gwa July. Felicitating is like congratulating. I congratulate us for coming to the month of July by the grace of God, and welcome to the Speak the Truth in Love ministry with Miss Veronica Mirembe Benedictio. And in this edition, I want to share something. I want to give a title, like in regard to mental health and psychosis. Ngenda kinyonyola bulungi mu Luganda kubanga ebintu bino njagala abantu babitegeere okuyamba abantu ababeera n'obukosefu ku mitwe okutegeera oluusi nti not everyone who battles a mental health disorder is to be feared, is to be stigmatized, is to be made public shame, because people go through mental illness differently. Abantu babeera n'obukosefu ku bwongo mu ngeri eziri different. Naye lwakuba mu Africa tumanyi w'owulira nti omuntu oba alina obukosefu ku mutwe nti oba avaako, tuba tumanyi akuba mayinja, atabuka, yeeyambula. And it's the reason I'm really led by the Spirit to create some of this enlightenment, okuyigiriza ensi nti si buli omu afuna obukosefu ku mutwe, oyina mutya, oyina musosola, oyina mu stigmatizing, because people go through mental illness differently. And today I want to share a topic. I want to give a title, psychosis. Like, it's a medical term. Like, psychosis basically means getting out of reality. Psychosis mu Luganda kye bayita okuvaako. You know, psychosis is something people who battle mental health challenges go through. And at times, the reason I tell people, I use my shame, nvayo kozesa okuswala kwangu okuyamba abantu kubanga ngezaako okulanisa kye bayita stigma. Nina ekintu kye ngamba abantu okusosola abantu lwakuba wawulirako agenda ebutabika, yagendako ebutabika, omuntu ne bamumalamu ekitiibwa mu society, ne bamumalamu ekitiibwa ku mulimu, ne bamumalamu ekitiibwa mu family. At times these things are not good, and the reason I really feel I'm led by the Spirit to come and share these things, because there's something called unintentional stigma. You know, like people hurt people, they do not know, they think they are making fun. You know, someone will make a comment, Butabika case, you are watching like a Ugandan, a Ugandan movie, someone Banoba Butabika case, a whole parliamentarian stands these Butabika cases, and it's something I tell people. You hardly know people who go to this medical facility to get treatment, how you make them feel, because you think you are making fun. Proudly, me Veronica, neyogera ku social media, proud Butabika case, because I overcame. But I'm here to give enlightenment to people. Mulekeraawo okusosola abantu, okumalamu abantu ekitiibwa, okumalamu abantu esteem, because you know about their mental health history. No, there are things I tell people. If you know you are human, we all have a brain, and there are things I tell people. If we know we are all parents, we all have relatives, we belong to families, we have children. It is the reason toyina kubeera ku mwana wa muntu yenna, kubanga naawe kiyinza okutuuka kuwo, naawe kiyinza okutuukako, kubanga obukosefu ku mutwe buli triggered by very many things. I tell people, when we get to know what is happening, what is ongoing lately in Butabika, the greatest number of people who are in Butabika are triggered because of stress. Stress, focus stress, abantu bavakora stress, naye oluusi n'osanga abantu nga bayisa maaso abantu nga tamanyi nti naye stress gwayitamu asobola omutwala ebutabika. And it is the reason I'm led by the Spirit to create these videos. At times we hardly know we are parents, we hardly know we have family people. Oluusi ne muyisaamu abantu amaaso ne mubafuula emboozi ne mumabalamu ekitiibwa naye ng'oluusi tetumanyi biro naffe bisobola okututuukako. There is something I tell people. If you know you have a brain and you live in a body, never be the reason why you make people public shame. Never be the reason why people lose esteem in society, because you are making them, like you are slandering them, you are gossiping about them. Nina ekintu kye ngamba abantu. Mu nsi muno we tuba tumanyi ffenna tulina obwongo.
tobeeranga okufula muntu mboozi kumalamu muntu kitiibwa ku mulimu ku chachi mu society mu family kwa ffenna tusobola okuvaako. There are things I tell people and I have been through life experiences and the reason why I share these things. Mulimu ekyo kye ŋŋamba abantu kiringa okusekerera omuntu omulema ani atasobola kubibwa boda n'afuuka mulema naye ne mubeera ku muntu omanye amira eddagala ate n'ekyo kye ŋŋamba abantu abamira eddagala lya HIV nga bali very free lwaki okumira eddagala ly'obwongo omuntu kiba kyakuswala ate nga n'obwongo bulwala. No, there are things I tell people we have to use wisdom. Here in Africa, mental illness is only alluded to witchcraft. Bamuloga, bamuwonga, bamusaddaka bye ngamba abantu. Omuntu waba asobola okulwala white blood cells n'abeera ne HIV. Omuntu waba asobola okulwala ekibumba n'abeera ne ssukaali. Omuntu waba asobola okulwala omutima n'abeera ne pressure. Lwaki omuntu walwala omutwe kubeera kumuloga, kubeera kumuwonga, kubeera kumusaddaka. No, there are things I tell people. Be very careful because at times we are sowing seeds but we hardly know there is something omuzungu chaita kama. You may spoil someone's reputation because these things happen not only to Veronica, but I have seen so many people who battle mental health challenges. Abantu ne babonoona ne bamalamu ekitiibwa ne babaweebuula ne mumalamu I tell people never be the reason why people kill themselves because you are stigmatizing them. Because you are slandering them. Kubanga obayisaamu emimwa obayisaamu amaaso nga naawe oli muntu. N'ekyo kye ŋŋamba abantu bayinza okugamba emmotoka ekubidde wali omwana wo ne weeyambula. There is something I tell people, we all have a day of adversity. When you read the Bible in Proverbs 24:10, Bible egamba ffenna tulina olunaku lwaffe olw'okulaba amaziga. Ate buli omu olunaku olw'okulaba amaziga lumuyisa bubwe. Kati bwe tuba tumanyi nti ffenna tusobola okulaba amaziga, omuntu bayinza omubikira ne yeeyambula, omuntu ayinza okufiirwa omuntu n'atadda ngulu, omuntu ayinza okufuna accident n'atabuka obwongo n'ataddamu kolaki. Kati when we know we all have a day of adversity, it is the reason we should not do that unintentional stigma of making people feel like losers, people lose esteem, and the reason I'm creating such videos on such a channel, to tell people, to enlighten people. Woba omanyi nti olina obwongo tewali kufa ali superstar. Ffenna tusobola okuvaako. Embeera zino ze tulimu obwongo buyinza okukyankalana. Ngamba abantu so many things are triggering mental illness this day and era. Abantu bavaako olw'enjaga, omuntu ayinza okuba ayinamu HIV nga tamanyi nga tali ku ddagala n'avaako. Omuntu ayinza okuba ayina stress n'amulinnya ku bwongo nga ayinamu HIV n'avaako. People can be triggered by anything. Omuntu ayinza okufiirwa n'avaako. All of us can go through mental illness. And the reason we should never be the reason why people kill themselves, why people feel very low in society, because we are stigmatizing them, because we are slandering them, because we are promoting gossip we have no idea about. Nina ekyo kye ŋŋamba abantu kuba bino ebintu bibeera buli wamu sinayo biri mu Africa yonna. Omanyi omwana bamusaddaaka bamuwonga and you hardly know what you are talking about. And there are things I tell people. At times we are sowing seeds and they are coming back to us. And the reason I tell people, if you know you are a parent, nga wakeera n'ozaala omwana wo, tobeeranga ku mwana wa muntu mulala. Kuba ffenna tusobola okufuna obukosefu ku mutwe. And it is the reason I'm coming out today to share something about psychosis. Psychosis is just like I have said, psychosis kitegeeza okuvaako. Or it is getting out of reality, and people get it differently, And personally, I like sharing my life journey in regard to psychosis because whatever was called bipolar or mental illness in my life, I used to go through something, psychosis of okuvaako, that was triggered by anxiety about marriage. Nga wengambye abantu bonna bavaako because of different things. Abantu bavaako olw'okunywa enjaga, olw'okunywa omwenge, olw'okozesa oyinza okuba okozesa ddagala lya pressure ne litabula obwongo. Abantu bavaako ayinza okuba alina HIV tali ku ddagala n'avaako, stress ajjako abantu. And the reason I want to explain something in regard to psychosis and what I used to go through.
There are things I tell nze bino tebinswaza because nina ekintu kyemmanyi mukama waaba mpise okuyamba abantu ebweru. I tell people whatever you use against me is none of my business. You know, because there's something I tell people, there's something I call a private life, but there's nothing called a personal life if you live in truth. You know, and the reason I want to explain to people whatever they call psychosis. Kati psychosis, someone gets out of reality. Kati nze Veronica, when I'm going through psychosis, I hear these voices telling me you're getting married, oluusi omwami azze yeefuula akukwana n'akuswaza swaza, ayagala kujja kulaba abazadde bo n'akuswaza. And I tell people I'm very free to share these things because I want people to know how to help the mentally challenged instead of okubafuulanga emboozi. You know, kuba nina ekintu kye ŋŋamba Mukama nzaani, tewali musajja yankozesaako, tewali musajja yankwata, and the reason I'm out here to tell the people muyambe abantu be bayita abalalu nga bali mu state eyo kubanga abatali yekka. You know, just like I told people, when someone is going through psychosis or mental illness, their libido is high. Chobola bosanga abantu bangi bakozesa abalalu, omuntu wabatali in their normal, people use them sexually because omuntu abatamanyi tali bulungi. You know, and this is why, Veronica, I go to forgive myself and forgive these men because I knew it was not me doing it. You know, in my normal state, I cannot run after a man. Because in my normal state, I don't think I can run after a man. I am a very beautiful lady by the grace of God. I know who I am. I know my identity is in Christ. You know, and that's why you see I use these things to show people. Because at times abantu batufuula emboozi nedda ze ŋŋamba abantu abavubuka banfuulanga emboozi. You know, because I used to get these things with church men, and what is surprising, they were church single men. You know, and they're trying to hit at you, and then you get excited, you know, and then you get out of control, and the world sees you out of control, then you are in shame, you know, but you will not explain to anyone to you know, and these are the things I'm trying to show people. Because these things happen in families, our own people stigmatize us. No fuke embozi nga ne family yennyini ogiswaza. No, there are things I tell people. No laba omuntu oba omuzadde alina omwana with a disability nga muswaza. No, wajja abagenyi bajja n'amukweka. But let me speak to someone who is battling any disability. Just like I tell people, my disability may have been a psychosocial disability. It may not be a physical disability. Naye kanjogere n'omuntu ali mu mbeera eyo ng'ensi ekumalamu amaanyi, ekulaga nga wooliruuza, ekulaga nga woolina tokyalina kubanga ensi yakuwa ekipande. No, let me speak to someone. Teweemalangamu maanyi. Katonda ye yakutonda, ye yakuleeta ku nsi. Even if your own make you shame, manya Katonda akumanyi. Nina ekintu naffe ensi beyita abalalu, Katonda atumanyi, ye yatutonda. Teweemalangamu maanyi, wekkiririzeemu. You know, do not lose hope in life because the world calls me a Butabika case, because the world calls me a Zonto, a Zubi. Tewemalanga mumanyi. There are things I tell people, Pabakirize and so to Malamu Amani. Buli omu alina kyayitamu. Kati omanyi nti buli omu alina kyayitamu, tokkirizanga kwemalamu maanyi. Lwakuba kino kye bakuwa ekipande eky'omutwe kivaayo ensi yonna n'ekulaba n'oswala. Naye mu nsi muno buli omu alina ebizibu bye. We all have our issues. You know, and the reason you should never lose that esteem, you should believe in yourself. Nawe omulalu Katonda akumanyi, nawe ensi gweyita Zonto, Katonda ye yakutonda akumanyi, ne famire ye eyinza okusosola, eyinza okulaba nti ogiswaza, naye Katonda akumanyi. You know, teweemalanga mu maanyi, teweemalanga mu ssuubi, teweemalanga mu esteem. You know, I tell people, Veronica, I'm 38 years, but what has held me is believing in myself. Newono mpita zonto naye nga ndi zonto eyerabirira akola sente zange sina gwe nsabiriza naye nga gwampita zonto okeera kutuula ku kyalo tolina kyokola okeera kusabiriza okeera mu ssabo. You know, and there are things I tell people, know your value. Tokkiriza nga nsi kumalamu maanyi. No, there are things, you know, I remember when I came out to share my story in 2020 on national TV. Abantu bangamba, Veronica, musajja kyali kuwasa. There are things I tell people.
owange katonda gwe yantondera njagala kuba ndi zonto. Naye there are things I tell men. Ozasala tebankwana naye nsooka mugamba ekipande kino kiina naye waba si wange adduka ate ne nkisanyukiramu kubanga owange katonda gwe yantondera. They will love me for who I am. You know? No, there are things I tell people. If we see people with HIV, but people love them for who they are. Kati nze alina kino ekipande ekitanneetimbako wakintya wakinemalamu amaanyi. You know? And the reason I'm speaking to someone, never be the reason why people lose esteem. Never be the reason why people commit suicide. Never be the reason why people don't have happiness in life, because you are stigmatizing them. You are making them public shame. You are making them public disgrace because you know about their mental health history. You know, there are things I tell people, these things are everywhere. In the church, in the workplace, in the community, in families. People stigmatize people to the point that people kill themselves. You know? No, there is something I tell people. Whenever you know you are a parent, whenever you know you are human, we can all become butabika cases. You know? And the reason you should never make someone the center of gossip because you know about their mental health history. You know? Because so many people are going through this. And it is why I tell people who battle mental health challenges, just like I have been through it, Veronica. Weeyagale wekkiririzeemu tokkirizanga nsi kumalamu amaanyi. You know? No, there are things I share out of my life experience. Even at times I don't want to share some of these things, but it's because they hurt me to a point that I got to love myself. You know? Where you are helping people, you are working and helping so many people, but they are the chief leaders in calling you omulala. It is what I tell people. Munsi muno Bible egamba mu Bagalatiya 6:7 buli kyosiga okikungula. You know? And the reason I tell people, never sow that seed of spreading slander about people because you know about their mental health history. You know? No, there is something I ask myself. Abantu omuntu abasobola okugenda mu ddwaliro n'agenda e Mengo, n'agenda e Nakasero, n'agenda e Mulago, lwaki okugenda e Butabika kiswaza ate nga n'obwongo bulwala? You know, lwaki abantu bamalamu abantu amaanyi ng'abantu beekuba eddagala lya sukaali, bamira eddagala lya pressure, erya siriimu, naye lwaki omuntu okumira eddagala ly'omutwe kiba kiswaza? You know, and yet the brain gets sick. You know, it is why I'm here to tell people. If you know you are human, stop unintentional stigma. You know, because we can all break down mentally. Fena tusobola okufuuka bazzolo, tusobola okufuuka babutabika case, and the reason toberanga okubeera ku munno n'omumalamu amaanyi n'omuweebula ekitiibwa. No, these things happen everywhere. Nina ekyo kyeŋŋamba abantu, tewali mugagga ng'alina omwana oba ng'alina ekizibu nga teyawonga muntu. Buli mugagga omuntu nga bamulaba n'agenda n'akeera n'akola. Omanyi yawonga omwana, yasaddaaka omwana. And I tell people, be very careful. Because at times you spread information you hardly know about, and the reason why you are walking in stress, in suffering, kubanga mukola eŋŋambo ku bantu ze mutalinaako makulu. You know, it is what I'm telling people. Be very careful about the seeds you sow, most especially when you are a parent. Omuntu ne muyisaamu omuntu amaaso oyo mulalu tomusemberera. No, I'm telling people ani atasobola kufuuka mulalu. You know, and it is why I'm here to tell people everyone experiences mental illness differently. Veronica, whatever I was going through, you will not tell me nakuba kumayinja neyambulako. It was just confusion, something called psychosis. You know, you are out of reality. You hear voices, you smell things, and at the end of the day, because people do not have enlightenment about what mental illness is. You know? And the reason I tell people, tomalangako bantu mirembe, buli omu asobola okugenda e Butabika. No, there are things that ennaku zino okutuma Butabika abooze. Ki ekiboozesa Butabika? Stress. Stress yafuuka stress okuva COVID. Abantu bali e Butabika. So there are things I tell people. Ng'ofuula omuntu w'emboozi nga naawe oli muzadde. Nga naawe oyina abaana bo. Nga naawe sobola okuvaako. Be very careful.
because at times there's something called unintentional stigma, but people don't know they are hurting people. Genda omire eddagala lyo. There are things I tell people. Omuntu wabeera ku ARVs, ye waki aba amire, waki abataswala, waki nze amire eri omutwe kinswazi. And these are the things I'm telling people. Be very careful as you make people topics of discussion. You are a parent, you are a human. Ngamba abantu bayinza okugamba emmotoka ekubidde wali omuntu nezivaako. Ffenna tulina olunaku olw'okulaba amaziga. We all have that day of adversity. And that day buli omu emuyisa bubwe. Kati woba omanyi nti olunaku olwo buli omu emuyisa bubwe nga naawe zisobola okuvaako. Naye tubiwulidde omuntu n'afiirwa n'atadda ngulu nga ki ekyamuggyako kufiirwa muntu. People go through depression that comes as a result of losing loved ones. People go through mental illness because of losing loved ones. And that's why I tell people, if you know fena tusobola okufiirwa, fena tusobola okuvaako, it's the reason you should never make anyone public shame, because we can all go through mental illness. Tewali superstar. No, there are things I tell people. President Omulamba nayimirira ng'akola speech. These butabika cases. Do you have an idea of how people who go to that place to get medical help feel because you are making fun, because you are using derogatory language? It is what I'm telling people. Tofuulanga mulala mboozi nga ffenna zisobola okuvaako. Tofuula mulala nga mboozi nga naawe osobola okufiirwa ne zivaako. Nga naawe osobola okuzaala owuwo ne zivaako. It's like I tell people, n'osekerera omuntu omulema. Omuntu omulema ani atasobola kubibwa boda n'afuna accident n'afuuka omulema. No, there are things I tell people we have to be very careful. I think you see the generation we are living in. People give birth to children who have autism, who have cerebral palsy, there are so many things. Naawe n'omufuna naye nga naye wafuulanga omuntu emboozi. Naawe ne kikubeerako omwana wo n'abeera ku kyalo buli omu amusekerera naye nga naye wafuulanga omuntu emboozi. There are things I tell people. Ngende ebutabika okuzzaamu abantu amaanyi. N'osanga abaana abalabe basomanga nabo abakufuulanga emboozi. Bazadde abaana bafuuka babutabika kids. And the reason as I'm finishing this video, never be the reason people commit suicide because you are stigmatizing them. Thank you very much for listening to me and have a beautiful week. Veronica Mirembe Benediction.